Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sujath. So now let us go ahead in our syllabus. And moreover, we have also seen about grants and Guda. Okay, grants, vote of credit, exceptional grants, all these we have already learnt in our last class. Fine. So demand from grants, and we have also seen this also we have seen. Actually, I have to go this way. Right, expenditure budget we have done yesterday. So charge expenditure and voted expenditures. This is where we have stopped our discussion in our last class. Okay, now budget highlights. The last document of the budget is what? Related to budget highlights. Obviously, budget highlights lo very important aspects gurinchi manaku newspapers lo, Government of India PIB website lo, Public Information Bureau, or I guess Press Information Bureau. So government websites లో మీకు బడ్జెట్ గురించి వాళ్ళు ప్రింట్ చేస్తారు. ఓకే, కానీ హైలైట్సే చేస్తారు, బట్ డీటెయిల్గా ఏమి ఇవ్వరు. ఓకే, ఈ బడ్జెట్ హైలైట్స్ జనరల్గా ఏమి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వీ షుడ్ నో ఇట్. ఓకే, సో ప్రామినెంట్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ వేరియస్ సెక్టార్స్. ప్రామినెంట్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ వేరియస్ సెక్టార్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ అలొకేషన్ అయిన తర్వాత, లాస్ట్ ఇయర్లో ఎక్స్పెండిచర్ చేసిన తర్వాత ఎలాంటి అచీవ్మెంట్స్ మనం గవర్నమెంట్కి వచ్చినాయి అన్నమాట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ the government has got from their previous budget. ఓకే, అండ్ సమ్మరైజెస్ ద బడ్జెట్. సమ్మరీ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మొత్తం బడ్జెట్లో కొంచెం క్రగ్స్ పాయింట్ తీసేసి, కోర్ పాయింట్స్ తీసేసి ఒక ప్రాపర్గా, అంటే షార్ట్ నోట్ మేకింగ్ అంటారు కదా, ఎన్సీఆర్టీ ఇవన్నీ చదువుకుంటే షార్ట్ నోట్ మేకింగ్ అంటారు కదా, అట్లా. ఓకే, ఒక సమ్మరీ కూడా ఇస్తారు. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్. మన గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. జీకే ఫ్యాక్ట్స్. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఎవరు? షణ్ముగం చెట్టి. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ జనరలీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 90 to 120 minutes. అంటే 1.5 hours to 2 hours డ్యూరేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ ప్రెజెంటేషన్. అంటే బడ్జెట్ స్పీచ్ అని మాట. బడ్జెట్ స్పీచ్ ఎంతసేపు జరుగుతుంది అంటే 90 to 120 minutes. అండ్ నిర్మలా మేడం జనరలీ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, నిర్మలా మేడం జనరలీ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ యూ నో దట్ her background doesn't matches to the finance portfolio. Okay, మళ్ళీ బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెంచ్ వర్డ్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. బడ్జెట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ బొగాట్. Sir, what is the meaning of bogart? Bogart means in French a leather briefcase. Bogart means in French a leather briefcase. ప్రణబ్ ముఖర్జీని చూపించిన మీకు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు బడ్జెట్ చిదంబరం గారు అయినా సరే, ప్రణబ్ ముఖర్జీ అయినా సరే, వాళ్ళు బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ ఒక లెదర్ బ్రీఫ్ కేస్లో తీసుకుని వచ్చేవాళ్ళు. బట్ ఆఫ్టర్ ది ఎన్డీఏ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కేమ్, నిర్మలా మేడం యూస్ టు క్యారీ వాట్ ది బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాత్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బహీ ఖాతా. ఖాతా మీన్స్ బడ్జెట్. హిందీ ఖాతా అంటే హిందీ. ఓకే, దెన్ Nirmala Sitharaman opted for a traditional Bahi Khata to carry the budget documents. Okay, the budget మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోతే ఆ మొత్తం డిపార్ట్మెంట్లో, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ డివిజన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఆ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ లోపల డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా అండి. నేను మన లెక్చర్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు బిఫోర్ చెప్పేసిన మీకు, రైట్. So I have told you that at the start of our lecture discussion on budget, I have told you that the budget making is done by the Department of Economic Affairs అని చెప్పినా మీకు, రైట్. ఫైన్. సో అది బడ్జెట్ మొత్తం ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత అందరూ హల్వా తింటారు, హల్వా సెరమనీ. ఓకే, అందరికీ పంచడం జరుగుతుంది. తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరా గాంధీ, ఓకే, who presented the budget in the year 1972-71. So
she was the only woman prime minister, and she was the first woman finance minister also. She was the only woman prime minister of our country. అంటే మళ్ళీ నో వన్ ఈజ్ దేర్, ఎవరు లేరు ముందు వెనక. ఆల్సో ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ లేరు, ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్. దట్స్ వై షీ వాజ్ ద ఓన్లీ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఉమెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. Second point is she was being a prime minister, she also presented the budget. Means she also worked as a finance minister during her prime ministerialship. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడే మేడం గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూడా లాగా పనిచేసిండు. అంటే పోర్ట్ఫోలియో ఆమె దగ్గర పెట్టుకున్నారు. ఓకే ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ who among the following prime ministers has served as finance minister, or you can say that who among the following prime minister has presented the budget. మళ్ళీ అందులో ఉమెన్ అంటే స్పెసిఫికేషన్ అవసరం లేదు, స్పెసిఫై చేయరు వాళ్ళు, డైరెక్ట్గా ఇందిరాగాంధీ అని కూడా రాసిస్తారు. సో యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇందిరాగాంధీ బీయింగ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్, షీ వర్క్డ్ యాజ్ ఏ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రెజెంటెడ్ ద బడ్జెట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1970-71. ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే, హౌ మెనీ సచ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ దేర్, హౌ మెనీ సచ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అలా ఎన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, హౌ మెనీ సచ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ దేర్ హూ ప్రెజెంటెడ్ ది బడ్జెట్. వాళ్ళు కూడా బడ్జెట్ ప్రజెంట్ చేశారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాగా కూడా పని చేసిండ్రు, ఇంకా బడ్జెట్ కూడా ప్రజెంట్ చేసిండ్రు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, obviously we know Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Morarji Desai. So these are the prime minister who worked as finance minister and also presented the budget. Remember this point here. Okay, మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మొరార్జీ దేశాయ్. ఓకే, భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పుడు ఉంది కదా బీజేపీ, ఒకప్పుడు ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పార్టీ ఈజ్ నాట్ బీజేపీ లేదు అప్పుడు. ద నేమ్ ఆఫ్ ది పార్టీ అట్ ద టైమ్ వాజ్ జనతా పార్టీ, అంతే. జేఎన్టీ జనతా పార్టీ, అంతే, జేపీ. మళ్ళీ అది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం భారతీయ జనతా పార్టీ లాగా వాళ్ళు రీనేమ్ చేసుకున్నారు. కానీ జనతా పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత 1977 వరకు అండి, 1977 అంటే ఇండిపెండెన్స్ నుంచి 1977 వరకు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ఉండింది మన ఇండియాలో. ఓకే, బికాస్ దట్ వాజ్ ద లార్జెస్ట్ పార్టీ, బికాస్ ఐఎన్సి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1885లో హిస్టరీలో ఫామ్ అయింది కదా, అదే నడిచింది. ఓకే, దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ బిగ్గెస్ట్ పార్టీ ఎట్ దట్ టైమ్. ఫైన్. సో 1947 ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ టు 1977 Congress government was there in all the states, across the center also. 1977 తర్వాత, ఓకే, నాట్ ఆల్ ది స్టేట్స్లో లేదు, బట్ సెంటర్లో పక్కా. సో 1947 నుంచి 1977 వరకు సెంటర్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే ఉండింది. ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం 1977లో నాన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద సెంటర్. Non-Congress government formed in the center, that is Janata Party government came to power, and the first non-Congress PM also manaku dorkindru. The first non-Congress PM of our country was also Morarji Desai. Remember this point. He is Janata Party leader. The facts are very very important. Then we are going to discuss a very important thing with regard to taxation system. Okay అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ట్యాక్స్ మీన్స్ వాట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్? ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us also write about the definition. Tax is an obligatory, what is that? Tax is an obligatory, or you can say a mandatory పేమెంట్ అండి. పేమెంట్ బై ఇండివిజువల్స్, ఇది తర్వాత రాద్దాం. ఓకే, మ్యాండేటరీ పేమెంట్
mandatory payment to the government. Understood? To the government. Mandatory payment to the government. Tax is an obligatory or mandatory payment to the government. Okay. Another important point, tax should not be considered as a donation to the government. Remember this point. It should not be considered as donation. It's not a donation, Andy. It's not a charity, Andy. Remember this point. It's not a charity. Another point, it's not a willful contribution. Okay. It's not a willful contribution. ఓకే, అంటే మనం ఇష్టంగా పే చేయట్లేదు, గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది కాబట్టి మనం పే చేస్తాం. దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ ఏ విల్ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో ట్యాక్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్లిగేటరీ, కంపల్సరీ పే చేయాలండి. ఎవరికి? టు ద గవర్నమెంట్. ఇది డొనేషన్ కాదు, ఇది ఒక మీరు చారిటీ ఇవ్వట్లేదు, ఇది మీరు ఇష్టంగా ఇవ్వట్లేదు కూడా. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ విల్ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ వాట్? ట్యాక్స్ ఈజ్ ఏ enforced contribution. Tax is a enforced contribution. Tax is a enforced contribution. అంటే మన మీద ఎన్ఫోర్స్ అయింది, మన మీద ఇంపోజ్ అయింది, అందుకే మనం పే చేస్తున్నాం. ట్యాక్స్ ఇస్ ఏ ఎన్ఫోర్స్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. నౌ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈస్, ట్యాక్స్ ఎవరి మీద లివీ చేస్తారు? లివీ అంటే ఇంపోజిషన్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. లివీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇంపోజ్డ్ ఆర్ ఇంపోజిషన్. ఎవరి మీద? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ట్యాక్స్ ఈజ్ ఇంపోజ్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఆన్ ఇండివిజువల్స్ అంటే యూ అండ్ మీ, మన మీద కూడా పడుతుంది. ట్యాక్స్ ఈజ్ imposed also on what? Businesses. Okay, companies, corporates, factories, any business unit ani chepkochu. Any business unit ani chepkochu. Remember this point. Okay, so tax is levied on individual also, tax is levied on any business unit. Tax is levied on any business unit. So this is very important to write your introduction in your mains examination అండి. Taxes గురించి మీకు క్వశ్చన్ వస్తే what you have to start, how you have to start అంటే ఇలా స్టార్ట్ చేయాలి. The term tax refers to an obligatory or a compulsory payment made by the individuals or citizens to the government. Made by the citizens or individuals. It's not a donation, it's not a donation comma charity comma. Okay, it's not a willful contribution, but it is a enforced contribution. Okay, the taxes in the country are levied not only on individual but also any of the business unit such as factories, companies. Ala manam introduction rayali. Then he may ask, ఏదైనా క్వశ్చన్ అయినా సరే అండి, ఇంట్రొడక్షన్ మాత్రం రాసేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రొడక్షన్. సో వాట్ ఎవర్ ద స్లైడ్ మీరు చూస్తున్నారు, ఇదే ఇంట్రొడక్షన్ ఫర్ యువర్ ఆల్ ది tax related questions coming in the examination. Okay, మరి క్వశ్చన్ ఏముందంటే ట్యాక్స్, బట్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి ఎవరు ఇచ్చారు గవర్నమెంట్కి రైట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ నాట్? అంటే గవర్నమెంట్కి కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పిందా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయమని? ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పలేదంటే గవర్నమెంట్ ఒక లా పాస్ చేసేసి ఆ లాతో మనకు ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుందా? సో వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఏముంది ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయడానికి? వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ టు కలెక్ట్ ద ట్యాక్స్? సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి నోటెడ్ బై ఆల్ ఆఫ్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్ దట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఈజ్ మేడ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ట్యాక్స్ కలెక్షన్కి కాన్స్టిట్యూషన్లో స్పేస్ ఈజ్ దేర్, జగా ఉందన్నమాట. ఫైన్. సో దిస్ స్లైడ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, సో ఐ am not discussing this again. I'll just move aside so that మీరు
పాస్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. బట్ దట్ థింగ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ మీరు రాసుకుంటే కూడా నడుస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ట్యాక్సెస్ ఆర్ బ్యాక్డ్ బై లా. ఎప్పుడైనా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ లా మేక్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ ప్రిపేర్స్ ది లా. సో ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఈజ్ బ్యాక్డ్ బై వాట్? బ్యాక్డ్ బై లా. బ్యాక్డ్ బై లా. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏముందంటే ట్యాక్స్ అందరికీ ఒకటే ఉంటుందా? నో, ట్యాక్సెస్ వ్యారీ. ట్యాక్సెస్ వ్యారీ based on the level of income. Taxes vary based on the level of income. Very very important. Same tax untada andarki ante no. Then taxes vary based on the level of income. Based on the level of income. Remember this point. Now the question here is, మీరు ఎక్కువ సంపాదిస్తే గవర్నమెంట్ మీకు ఎక్కువ ట్యాక్స్ చేస్తుంది, మీరు తక్కువ సంపాదిస్తే గవర్నమెంట్ తక్కువ ట్యాక్స్ చేస్తుంది. మీరు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ చేసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, మీరు తక్కువ ప్రాఫిట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ తక్కువ తీసుకుంటుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ట్యాక్సెస్ వ్యారీ బేస్డ్ ఆన్ ది లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ద మోర్ ఇన్కమ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్, ద మోర్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ విల్ లివీ. The more tax government will levy. So remember this point. So taxes are not same. మీకు, నాకు, పూర్ పీపుల్కి, ఇంకా కిరాణా షాప్ ఓనర్కి, ఐటీ ఎంప్లాయీకి, మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్కి అందరికీ సేమ్ ట్యాక్స్ ఉండదు. వాళ్ళది ఇన్కమ్ బట్టి ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మరి ఇంకొకటి ఏముందంటే taxes are not levied on the basis of what? Religion, caste, community, status, etc. etc. Tax are almost all the taxes are levied on the basis of what? On the basis of what? Income. On the basis of what? Income. Remember this point here. Okay. So this is all about it. Then another important aspect here is ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ. Now question is, who will collect taxes అనే క్వశ్చన్ వచ్చిందా మీకు? Okay, you might be thinking that okay, who can అలా చెప్తాం. who can collect taxes? who can collect taxes? Okay, so మన కాన్స్టిట్యూషన్ said that taxes could be collected. So our constitution says that, okay, now our constitution says that central government can collect taxes అని చెప్పింది మన కాన్స్టిట్యూషన్. Central government can collect taxes. Then state and union territories, they can also collect taxes. They can also collect taxes. Not only them. Okay, with the introduction of Panchayat Raj and municipalities, even the local governments can collect taxes only. Remember this point. Even the local governments can collect taxes. Ante central government at the top, and state government at the middle, and you can see the local government. Okay. ఒకవేళ ఒక కంట్రీలో ఇలాంటి సిస్టమ్ ఉందనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ ఎ కంట్రీ హ్యాస్ దిస్ సిస్టమ్ వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్. ఒక రీజనల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, తెలంగాణ ఒక రీజన్, అందుకే తెలంగాణ ఒక రీజన్ ఉంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉంది. మొత్తం ఇండియాకి చూడడానికి ఒక చిన్న యూనియన్ టెరిటరీ కోసం ఒక యూనియన్ టెరిటరీ గవర్నమెంట్ ఉంది, ఇంకా చిన్న ఏరియా కోసం లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ దేర్, రైట్ ఆర్ రాంగ్. తర్వాత మున్సిపాలిటీస్ అండ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఆర్ దేర్. Municipalities and municipal corporations are also there. Understood my point? సో ఒక కంట్రీలో ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, పైన మళ్ళీ చిన్నవి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి కంట్రీకి ఏమంటారు? ద ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ద ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెడరలిజం. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ యాజ్ బికాస్ ఇవన్నీ డబ్బులతో సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిస్కల్. ఫిస్కల్ అంటే ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు మనీ. ఫిస్కల్ మీన్స్ వాట్ అండి? ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు మనీ. సో మనీ కలెక్షన్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కూడా రైట్స్ ఉన్నాయి అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్.
State government also has the right to collect the taxes from the people, and union territories also having panchayat raj institutions ki kuda manam powers ichinam. So federalism law fiscal is also there. Federalism law fiscal aspect is also there. Okay, that's why it is called as, in India we are having what? In India we say, in India we are having, okay, fiscal federalism antaru. And even in money aspect also, federalism is there. Federalism is there. Where every unit of government are given powers to collect tax. Every unit of government is given power to collect tax. Okay, so I guess you have understood what we have learned till now. Okay, so we have seen this particular chart only. We have seen what is tax, etc. Avani chuseshnam. Okay, individual meeda kuda aitadi, business also. Then we have seen that the constitution has given power to collect taxes to center also. Okay, then we have seen state also and local government. Andarki rights unnai collect cheyadaniki taxes. Every icharu a right. Who has given that right? Constitution. This system of governance is called as federal, and if money matters lo kuda federalism unte fiscal federalism antaru. What do we call it as? Fiscal federalism. We call it as what? Fiscal federalism. Okay, Andy, I think you got this point. So who can collect taxes or ever? So that is what I have given you. 3-tier taxation system undi. 3-tier. Is it called as fiscal federalism antaru? Central, state and local governments. Okay. Now you might have doubt. You might have a doubt that, sir, local governments kuda collect chestara taxes ante chestaru, kani the power should be given by the state. The power should be given by the state. State law, state legislature oka act pass chesi పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఏరియాలో ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తే, ఓకే, సో స్టేట్ లాస్ ఎలా ఉంటాయి, వీళ్ళకి అలాంటి పవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ మోస్ట్లీ టాక్సేషన్ పవర్స్ వీళ్ళకి ఇవ్వరు. అందుకే ఇట్స్ నేమ్ సేక్ కోసం అంటారు గోల్మాల్, అంటే ఉత్తుత్తు చెప్పడానికి అంతే, ఇంకేం లేదు, నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. దే విల్ నాట్ ఎంజాయ్ మచ్ పవర్స్ with regard to what? Collection of taxes. Very minute చిన్న taxes వాళ్ళకి ఇచ్చారు. Okay, right. So this is again a very important aspect. Article 246 in the 7th schedule of the Indian Constitution has distributed lawmaking powers regarding taxation between the parliament and the state legislature. Parliament ఎలాంటి ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయాలి, ఈ మొత్తం ఎక్కడ రాసి ఉందంటే ఆర్టికల్ 246లో రాసి ఉంది. షెడ్యూల్ ఏంటి సార్ అంటే 7th షెడ్యూల్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద షెడ్యూల్? షెడ్యూల్ ఈజ్ 7th. షెడ్యూల్ ఈజ్ వాట్? 7th. ఓకే, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, పార్లమెంట్ ఎలాంటి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చు, what kind of taxes should be collected by parliament, all of that are present in list 1. See, only parliament is competent and power undi to make laws under this list 1 lo. And list 1 lo taxation kaakunda chaala vere aspects kuda unnai, like banking related is there, citizenship related is there, many such things are also there list 1. Kani ee list 1 lo kuda financial aspects kuda unnai. అలాంటి ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నథింగ్ బట్ పార్లమెంట్ కెన్ మేక్ లాస్. దెన్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ స్టేట్ 2, లిస్ట్ 2, స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఓన్లీ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కెన్ మేక్ లాస్. ఓన్లీ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ మేక్ లాస్. కానీ స్టేట్ లిస్ట్ 2లో ఇంకా వేరే ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అగ్రికల్చర్ ఉంది, ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, ఎనిమల్ హస్బెండరీ ఈజ్ దేర్, కోఆపరేటివ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో స్టేట్ లిస్ట్ 2లో కూడా వేరే ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఎలాంటి ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా, అది కూడా రాసి ఉంది లిస్ట్ 2లో. రిమెంబర్ దిస్. అండ్ లిస్ట్ 3 is very open. Both parliament and the state legislature can make laws concurrently.
ఓకే, పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ క్యాన్ మేక్ లాస్ కాన్కరెంట్లీ. మీరు కూడా వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు, మనం కూడా చేస్తాం. ఓకే, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చేయొచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నవి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్, వాట్ ఎవర్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ అండర్ ది లిస్ట్ 3, all these aspects, the central government and the state government both are empowered to make laws. Okay, thanks a lot for hearing to me. Have a nice day ahead. Do subscribe to the Telugu One channel